Now, the another factor which affect the climate, that is wind. For me, if you ask me, sir, what is the strongest reason that the climate actually been affected, then my answer is ready-made, that is wind. If you don't know this topic, then you cannot understand how the climate been affected. Strong reason क्लाइमेटलाई असर गर्ने स्ट्रङ रिजन के हो भन्दाखेरि मेरो लागि त स्ट्रङ्गेस्ट रिजन चाहिँ द्याट इज विन्ड, यो विन्ड हो। तपाईँ इफ यु डु नट अन्डरस्ट्यान्ड द विन्ड देन यु कुड नट नो हाउ दिस क्लाइमेट बिन एक्चुअली एफेक्टेड। हेर्नुहोस् न, त्यतिखेर पनि सम्म तपाईँ चिसो महसुस गर्नुहुन्छ एज यु लिभ इन नेपाल। म तपाईँको आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स बताउँदैछु। टिल वेन इट डजन्ट स्टार्ट द ब्लोइङ द विन्ड फ्रम बे अफ बङ्गाल, जब हट समर विन्ड बे अफ बङ्गालबाट मुभ हुन्छ एन्ड देन यु फिल हट अन्टिल एन्ड अनलेस 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट डजन्ट म्याटर। हाई लेभल अफ टेम्परेचर हेर्नुहोस् 28, 26, 27 डिग्री सेल्सियस भयो भने हामीले भेस्ट लगाएर हिँड्छौँ एन्ड इन द मन्थ अफ फागुन हिँडेर देखाउनुहोस् त, यु कुड नट डु बिकज in that period particular time the hot air from Bay of Bengal that is monsoon wind do not move towards the inland of Nepal. त्यतिखेरसम्म त हाम्रो के हुन्छ त रिभर्सेबल विन्ड, मनसुन इज अ रिभर्सेबल विन्ड विच मुभ 2 इक्वल हाफ्स अफ इयर भनेपछि त टिबेटियन प्लेटुबाट मुभ भएको विन्ड चाहिँ त्यो चाहिँ द्याट इज अन द सिसोर अफ बङ्गाल, अनि त्यो द्याट इज कोल्ड, अनि त्यो त चिसो हुन्छ, अनि त्यसैले हामीलाई चिसो लागिरहन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, नाउ इन अ ग्लोबल प्रोसेस एज यु नो द प्रेसर मुभ्स फ्रम हायर लेभल कन्सन्ट्रेसन टु लोवर लेभल कन्सन्ट्रेसन। यु सुड नो द प्रेसर फर्स्ट अफ अल, वाट इज प्रेसर, एन्ड आफ्टर नोइङ द प्रेसर यु हेभ टु नो द्याट where there is high pressure always moves towards the low pressure, from pressure cooker to outside, from motorcycle tires to atmosphere. So likewise here this region 30 degree north, as a earth rotates round, it rotates the atmosphere also. That the great fan, this earth is a great fan which is moving air of the atmosphere. यो एउटा ठुलो पंखा हो, त्यो पंखाले एटमोस्फियरको हावालाई घुमाइरहेको छ, अनि त्यो घुमिरहँदाखेरिको मुभमेन्ट, अनि सन इज देयर अनदर फ्याक्टर जसले चाहिँ हिट गरिरहेको छ। अनि इक्वेटोरियल रिजन अघि मैले देखाएँ, देन द रिजन रिसिभ्स द कन्टिन्युस सनलाइट 12 आवर डे 12 आवर नाइट, देयर इज नो डिफरेन्स, वी विल लर्न इन द क्लाइमेट वाट एभर इन द क्लाइमेटोलोजी। सो हियर what happened that hot air go and descend on 30 degree north, 30 degree south automatically. So you could see most of the deserts are also there, we will discuss later on here. Now so that hot air, now when it descends, okay, it became cold, and that cold dry air start to move towards the equator. And this wind is known as, this particular, it is not, this wind, you see this wind is trade wind, okay, trade wind, and it has a feature, it is a dry and no rainfall, okay. It has a feature, dry, no rainfall. There is no rainfall when trade wind blows, and it blows from 30 degree north to 0 degree equator, 30 degrees south to 0 degree. Now let us come to 30 degree to 60 degree, equatorial higher pressure belt to sub lower pressure belt. The wind moves from this belt, and this wind is known as westerlies wind, and it is warm, wet winter. There is a rainfall in a winter, and when there is a rainfall, there is a warm. You could see a Mediterranean type of a climate, how it is been feel, we'll learn in climatology. And from here, okay, when this westerlies wind crosses this border of a subpolar pressure belt, then it melts whole ice cap of the northern hemisphere. That is the reason. जबसम्म यो वेस्टर्लाइज विन्ड पोलर रिजनमा प्रवेश गर्दैन तबसम्म देयर इज आइस द्याट रिमेन्स इन द सेम
ice to ice. It becomes turned into water as soon as it is been touched by westerlies wind. That is reason. अर्को हेर्नुहोस् त from 90 degree north to subpolar or 90 degree south to subpolar belt, this wind, there is no barrier and it could reach there. Superior Lake, Ontario, Michigans, these are the lake region of the United States of America, and it changed that whole ice, I mean the St. Lawrence River, this process all changed into the ice ball. यो पोलर विन्ड यहाँ त्यहाँनिर आइपुग्दाखेरि यसले सबै त्यो ल्यान्डमा सँग रहेको वाटर बडीलाई चेन्ज इन्टु आइस क्याप एन्ड द होल द टेम्परेचर अफ अ शिकागो सिटी रिमेन्स -10 to -20 degree Celsius. That temperature it goes on, it makes the decrease down of the temperature in such a way. That is the strength of a wind.